तीर्थगुरुभ्यो नमः। ब्रह्ममात्म गौड़ीय परंपरा की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृता की जय। चारों धाम की जय। चारों वैष्णव संप्रदाय की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। कार्तिक मास के कार्तिक व्रत पालन का भक्तवृंद की जय। श्री श्री कार्तिक दशमी तिथि एकादशी तिथि महामहोत्सव की जय। श्री भक्ति रक्षक श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति रक्षक श्रीधरदेव गोस्वामी महाराज की जय। दामोदराष्टकम की जय। सत्यव्रत मुनि की जय। सनातन गोस्वामी पाद श्रील गुरुदेव की जय। युगाचार्य भक्ति नारायण गोस्वामी गुरुपाद पद्म की जय। So we are let's start the discussion with the brief recollection of Bhakti. Bhakti is to give pleasure to Bhagavan. Because we are a Amsha of Bhagavan, we have to give pleasure to Bhagavan. So this giving pleasure is the practice of giving happiness to Krishna. So whenever we want to give happiness to a person, we need to know the person's likes and dislikes. So if you want to serve Krishna, you should know what Krishna likes. Krishna in Kali Yuga likes the Nama. Highest thing he likes is Nama. The easiest thing to please Krishna is Nama. So easiest and best thing. So try to please Krishna by doing the Nama. Like that he has his dislikes also. What he dislikes, the biggest thing he dislikes is aparad, criticizing the fellow living beings. क्योंकि सब कुछ उनका वो पिता है ना, माता पिता सब कुछ is the origin. So just like a mother does, even though if a mother has 8-10 children, she doesn't like elder brother criticizing the 7th child, even though he may be nalayak, could be. So like that we should see the whole world as one family. Bhagavan ka amsha. Bhagavan doesn't like criticizing, shouting on any living entities. You know, even those things are little bit ऐसे एक भाव, if you see in the भाव जगत no, जो बहुत डराया हो जाए, ये डराने के लिए है काफी चीज, लेकिन भगवान इज वेरी करुणानिधि। डराने के लिए ऐसे बोलते हैं, ऐसे नरक है वो नरक इसे भाव की दृष्टि से देखा जाए और डराने के लिए है बस। ऐसे भगवान किसी को जैसे मदर पनिशमेंट देती है ना, ऐसे स्टिक शी विल रेज द स्टिक but she will not hit the child. Like that, all the atmas we have to reform, and the compassionate. Bhagavan is very compassionate. One family. तो किसी को ऐसे बेकार बोल नहीं सकते कि सब कुछ, everybody is a child of the Lord. So that is bhakti. Bhagavan, it pleases him. If you love the living entities, you have to loving all the living entities. Like Srila Prabhupada was loving all the living entities. All our acharyas. That is also our sadhana. We have to love the living entities. इसलिए तरोरपि सहिष्णुना मतलब क्या है? महाप्रभु तरोरपि सहिष्णु मीन्स पेड़ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है. The tree never discriminates. Oh, this fellow gave me water, this fellow doesn't give me water, उसको I will not give shelter to him. ಅವನಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅವನಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನನಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಯೋನ್ಗೂ ಕೊಡುತ್ತೆ. Mahaprabhu wanted that. We cannot chant Harinam if you say, these are bogus people, you know, I hate them, and all. ऐसे तो नाम नहीं होगा भाई. कीर्तनीय सदा हरि. And the condition is you have to become like a tree. काटता है उसको भी प्रेम करते हैं, उसको हेटरेट नहीं करते. डराने के लिए कुछ कर सकते हैं उनको बस. हरिदास ठाकुर is Nacharya. If you want to chant, we have to be like Haridas Thakur. Very difficult nowadays. So much is going on, no? Hindu, Muslim, that, this, everything. Too much is going on. But we devotees, we have to be. We cannot too much get into that political thing. We have to little bit. We are practicing bhakti to Bhagavan. Bhagavan will do some arrangement. All are his children.
हाँ? जैसे राक्षस भी भगवान से ही आए हैं ना। तो रुद्रदेव उनको देखभाल करते हैं। रुद्रदेव शिव जी राक्षसों को थोड़ा एनर्जी देते हैं, उनको भी एनर्जी देते हैं, उनको भी करते हैं। सब फैमिली का मामला है। सो वी कांट so we have to be careful, especially Kartik Maas. The greatest vrata in Kartik Maas is not to criticize. दोष नहीं करना, निंदा नहीं करना। दोष का कीर्तन निंदा हो जाता है। दोष देखे सभी दोष का don't discuss the dosha. At least in Kartik Maas, I'll say many people say वो नहीं खाता, ये नहीं, not eat that, eat this and all. But then don't eat criticism. Don't eat criticism means don't hear and don't speak. That is the greatest vrata. But if you follow all the great ratas and then keep on talking about devotees and that person, this person, that is and all, then where is the how the so bhakti means give pleasure to Bhagwan. So we have to see the whole world as Bhagwan's family and try to help each other. That will like a tree. Trinadapi Sunichana का बहुत deep है. The Trinadapi Sunichana Tarorapi Sahishna is very very deep. Multiple dimensions. We have to practice that. Amanina mana dena. We have to respect everybody as a family member, as a Vasudeva Kutumbakam. That is really true. It is not simply a statement, We want to chant we want the Nama Rasa. We have to see the whole world as a Kutumba and try to help. आजकल तो whole world क्या है, among devotees we are fighting. Among devotees we are making that mata, this mata, but Bhagavan is very displeased. Bhagavan will be displeased. Prabhupada said, cooperate. Don't fight, cooperate. Your love for me is shown if you cooperate with your God brothers. Gurudev also said, deal with love and affection, not control. Control mat karo bhakton ko. Love and affection se deal karo. Don't take these positions, I am president and vice, then control the devotees, order them. It's your downfall. Bhakti will not improve. It is not like a material world or government में मैं IAS officer बन गया, सबके ऊपर चिल्लाऊंगा, ये सब नहीं चलता है भाई। भक्ति जगत में बहुत मुश्किल है। भक्ति जगत में we have to love all persons. We cannot keep hatred. So now, Satyavrata Muni. So we'll come to this because very high topic we are talking about Satyavrata Muni, but then we have to remember the basics. That we have to serve Sri Krishna and we have to love the all living beings. We have to chant and we have to, Nama will please him. Jive Doya Hari Nama Sarva Dharma Sar. This is the Nityananda Prabhu Kirtan. Nodiya Godru mein, usme ek line aata hai. Jive Doya. So compassion because everybody is family member. Even a tiger, elephant. Jive Doya Krishna Naam Sarva Dharma Sar. Sarva Dharma का सार क्या है? को पूछा कि दो चीज बताओ क्या करना है? जीवे दया करो, सर्व धर्म सार. जीवे दया कृष्ण नाम. नाम लो और दया करो जीवों को. जो अपने से ऊपर है उनको प्रणाम करो, उनका सेवा करो. अपने से बराबर में है उनसे मैत्री करो, उनसे फ्रेंडशिप करो. जो अपने से जो नीचे है उनको करुणा दिखाओ. है तो जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಾರ್ ಇದೆ. So that is a very important thing. Kali-yug में Krishna नाम और जीव दया. What is Sri Krishna's lotus face like? So then it continues. Your lotus face is encircled by curls of extremely black, soft hair. You have reddish lustre. Black hair but reddish lustre है. ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿಗೆ ಆ ಟಿಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ, ರೆಡಿಶ್ ಟಿಂಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. This is needed for meditation. You can meditate on the hair of the Lord for one day. Then you can move on to the face. Like that. Lotus face is encircled by curls. Curls means सीधा नहीं है, ऐसा घुंघरू कूद अंतर. हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं उसको. घुंघरू कूद ले जाएंगे. Extremely black and it is very dark black and reddish. घुंघराले बाल. हाँ वही बोल रहा हूँ. अच्छा कन्नड़ा जैसे. हाँ घुंघराले बाल. तो ऐसे घुंघराले बाल थोड़ा सर्कल हुआ है ना. यू हैव सीन
It's very beautiful to look at kill the children with gungrale bal. And black, soft and reddish luster. Black, soft. If you remember all these properties, then you can at least try to little visualize that in your meditation, smaranam. The word Rutam suggests those curly locks seem like bumblebees. So Rutam means a very deep meaning. Rutam. That those curly locks look like bees around the lotus flower of your face. जैसे 3-4 मधुमक्खी अगर ये हो गया ना मधुमक्खी नहीं ये बड़ा वाला बम्बल बी गुई करके भ्रामरी ये भ्रमर होता है ना ये 3-4 बड़ा बड़ा भ्रमर जब लोटस फ्लावर का चारों तरफ घेर चुके हैं ऐसे लग रहा था कंपैरिजन पॉइंट का कंपैरिजन क्या है कि गुंगराले बाल कैसे लग रहा था बम्बल बी जैसे लग रहा था भ्रमर जैसे लग रहा था वो भ्रमर जो लोटस फ्लावर को आवृत किया हुआ है ना ऐसे ऐसे वेरी ब्यूटीफुल दोस कर्ली लॉक्स सीम लाइक बम्बल बीज around the lotus flower of his face. He continues. See, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬಾರ್ದು nowadays as we grow in the devotion these things become more important. Philosophy all people know now we have to move to the description of the beauty of the Lord and try to remember each part of the description. Vritam, एक वर्ड वृतम में इतना डेप्थ है देखिए वृतम वृतम idam te mukhambhojam atyanta avyakta nile vrutam kuntalai snigdha raktaischcha gopya. He continues, the lotus face is kissed again. Muhuschumbitam bimba. Muhuschumbitam. Gopya muhuschumbitam. She is again kissing. Muddadkoladu. Tai. By a gopi. Muhuschumbitam bimba raktadaram. idam te mukhambhojam avyakta vrutam kuntalai raktaischcha gopya ಯಶೋಧನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗೋಪಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನೋ ದ ಗೋಪಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಅದೇ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ फर्स्ट पैराग्राफ यशोदा बियोलू का बोल दिया लेकिन इधर गोपिया बोल दिया माधुरी रस वालों का ना दे कैन टेक अ डिफरेंट मीनिंग and vatsalya ras can also take the mother and child relation. Your lotus face is kissed again and again. The gopi mentioned it can be conceived of as either Yashoda or Sri Radha. So although the word muhu again and again they apply to make manasya avistam as before, also applied can also be applied here to gopya. Thus this can be used twice. Once regarding the gopis kisses, gopya muhus chumbitam, and once regarding the sage vision of Sri Krishna's lotus face. Muhus chumbitam bimba raktam. ಅಂದರೆ ಮುಹು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈನಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಎರಡೂ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮುಹುಶ್ಚುಂಬಿತಂ ಬಿಂಬಾರಕ್ತಾದರಂ ಮೇ ಮನ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಗೋಪ್ಯ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದ ಗೋಪಿ ಈಸ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಮದರ್ ಯಶೋದ ಇಸ್ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ or it can be manas again and again let it appear in my mind manas avirasta says vision of Sri Krishna's lotus. And also if we restrict the use of muhu to gopya based on its position in the verse then a third sense is derived. Lotus will is kissed again and again by extremely fortunate Sri Yashoda or by Sri Radha Gopi. May that lotus face manifest in my heart even if I can only see it one time. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ applicable to different devotees. It will inspire in the heart different rasas. Same shloka will inspire. Like Vishnu Sahasranam, Srila Madhvacharya said, each nama has 9 meanings. Each nama has 9 to 10 meanings. All applicable to Vishnu's property. What was the phrase? May manasya avirasa, partial repetition of the phrase.
Sada me manasyavirastam from the previous one. Therefore, the word sada can also be applied here to derive the meaning. May the vision of your lotus face, being kissed again and again by Sri Yashoda or by Sri Radha, remain manifest in my heart forever. ಸದಾ ಮೇ ಮನಸ್ಸಾವಿರ ಸದಾ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಕುಳ್ತಾರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗಾಟ್ ದರ್ಶನ್ ಇಟ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಬೇಡ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲಿ. Sri Satyavtamani describes another beautiful feature of Sri Krishna's lotus with words Bimbavat Raktadaram. Adhar jo hai, the lips. See the face, the cheeks varnana is there and the lips varnana. ಈಗ face ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? Main cheeks and he is focused on the cheeks and the other. And overall mukh ko bol diya lotus flower. And then hair, cheeks or lips. Hair, cheeks or lips. ಏನು ಆಗಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಕುಕ್ಕರು 4-5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೇರ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲಿಪ್ಸ್. ಹೇರಿಗೆ ವೃತಂ ಕುಂತಲೈ ಸ್ನಿಗ್ಧ ರಕ್ತೈಶ್ಚ ಗೋಪ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಮುಹುಶ್ಚುಂಬಿತಂ ಇಸ್ ದ ಚೀಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಿಸ್ಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. And adhar is the lips. How is the other? May your lotus with lips like red bimba fruit remain visible in my heart. Last time we had already analyzed what is the bimba fruit. ತೊಂಡೆಕಾಯಿ, ಕೆಂಪು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Remain visible and then my life will be successful. Ends with the words laksha labai. Laksha labai means varieties kinds of labh ka kya matlab? I don't have any. There is no meaning to all the, you lose interest. See, here you can remember again the fruit seller. The fruit seller, she threw that basket with full of gold. All the fruits would have covered to the gold. उसको फेंक दिया. क्या मतलब इसका? भगवान ने एक बार गोद में बैठ लिया और उनको माँ बुला दिया. उनका होश उड़ गया पूरा. समलोष्ट्राश्म कांचन है. समलोष्ट्राश्म कांचन. In the highest stage of devotion, of love of God, what will happen? You will see the rock, you will see the mud and the gold, Kanchana, as the same. ಕಾಂಚನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಜನ, ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನ 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 ಅಂತ. अभी उस टाइम में material world का any of the property, any of the assets will lose value. That is the beauty. Because there is no value actually. Ideally is no value. दिमाग खराब होता है. जिसका ज़्यादा सोना हो जाता है क्या होता है? उसका मन टेढ़ा हो जाता है. उसका मन टेढ़ा होकर और भगवान का भक्ति भूल के डिग्रेड हो जाता है. तो प्रेम का कृष्ण प्रेम महाधन. Krishna Prem Mahadan. Krishna Prem is the highest wealth. So like that here, like the fruit. Let's remember the fruit seller also, the lady, Mataji. Fruit seller past time, so much learning. We saw a couple of last week, right? So he ends the verse with Laksha Labai. Besides millions of other items of no importance to me. इसका मतलब ही नहीं है मुझे. इसलिए we don't mix, and materialistic people also will not be interested in us because they want to discuss stock market, real estate market, वो market, ये market. हम तो इधर डिस्कस कर रहे हैं कैसे भगवान का दर्शन हो गया हार्ट में, उनका मुखारविंद का. How can we have his darshan of his lotus face in our heart? That is our interest. The materialistic person will be interested. अरे पैसे कैसे बनाना, अरे वहाँ इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, पूरा उसी झंझट में फंसे रहे. But how to get this? सदा में मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है. वो भी है नेक्स्ट वर्स में. अलम लक्ष्य लाभ है. लक्ष्य लाभ का भी कुछ मतलब नहीं. गोल्ड है, डायमंड है, मड है, रॉक है, सब मेटीरियल एनर्जी. वो सब मेटीरियल एनर्जी त्रिगुण का वस्तु है. सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण. इन तीनों से हमको कुछ नहीं, वो मोहित करता है बस. मोहितम ना भी जानाति.
जब मोहित हो जाते हैं तो हम मुझको पहचानते नहीं है, ऐसे बोलते हैं भगवान ना। 7th चैप्टर भगवद गीता, मोहितम ना भी जाना थी, त्रिगुण से मोहित होके दे विल नॉट नो मी। आई एम हिडन बिहाइंड द 3 modes. 3 modes form a curtain and I am behind yogamaya samavruta. So like that we have to be. The reconciliation of Satyavrta Muni's rejection of millions of other attainments, the same as the one present in the previous verse. This is a Digdarshini Tika. Now Gurudev will give further nectar. Main course. Gurudev will give the main course, right? Yeah, when you go to the South Indian wedding, initially they will give little paisa, little everything they will give. Then they will come with the main course. Now Gurudev will give the main course, on Sanatana Goswami's Tika. In the previous verse, it was as though, in the previous verse means Varam Deva Mokshamna. Var ke bare mein, it was discussed on the Vara, the boons. Varam Deva Mokshamna Mokshamna. It was as though Sri Bhagavan had become pleased by Satyavrata's devotional sentiments. Devotional sentiments means bhav. The sentiment is very important. Opposite of sentiment is mechanical devotion. Some people I met in Vrindavan, I told them, nowadays, there is also fashion. This Vrindavan Parikrama has become a walking race. Govardhan Parikrama has become a walking race. Prabhu, I'm doing it in 3 hours. Another devotee will come, Prabhu, I have to finish in 2.5 hours. Arey bhaiya, ye walking race thoda hi hai. Vrindavan Parikrama, Govardhan Parikrama. This has to be a sentiment there. And then people simply walking, like morning walk, Bangalore, there's no difference. Unless you are doing the Smaranam. Gurudev, how Gurudev wanted to do Parikrama is, you have to meditate on the pastime. See, Vrindavan road is full of traffic. It's very difficult to do japa also, concentrated japa. And then it will be at least when you go to that place, suppose you are seeing Radha Madan Mohan, you have to remember the pastimes. You are passing near Seva Kunja. 14 kilometer row, you have to divide it into Leela zones. Then you have to meditate and do the Vrindavan Parikrama. Beg muksodalla. Oh, naniminginta shakti ide nange adu enadu. It's a ego. That is total violation. Your whole dham visit is waste. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯೋದು ಪರಿಕ್ರಮನ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅವನಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ನಿಜವಾದ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಮುಗ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಳ್ತಾ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮಹಾಪ್ರಭು ಥರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರಿಕ್ರಮ. 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಸೋದಲ್ಲ. नाम का भी यही हाल है ना. नाम का भी 2 घंटे में 32 राउंड्स. प्रभु आई कंप्लीट 32 राउंड्स in 2 hours. अरे if you are really doing devotional sentiments, you are doing with bhav, one nama you will start crying. ಒಂದೇ ನಾಮವು ಸಾಲದೆ ಅಂತ ದಾಸರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ರಾಧಾ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಅವ್ರು 64 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿಂದ ಬೇಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ರೋಬೋಟ್ ಇಲ್ಲಂದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ರೆಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಜಪ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಭಾವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಭಾವನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಾಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ನಾಮ ಪ್ರಭುಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವರ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸರ್ ಯು ಟು ಮೆಮರೈಸ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ and understand the bhava behind it. Understand the bhava behind it and then you recite the same thing. You tell with the bhava. So devotional sentiment ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. Bhagavan had become pleased by not the Sanskrit words. Bhagavan didn't become pleased by the Sanskrit words of Satyavata, but devotional sentiment. ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರುವ ಒಂದು ಡಿವೋಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ವರಂ ದೇವ ಮೋಕ್ಷಂ ನ ಮೋಕ್ಷಂ ಮದಿಮ್ಮ ನ ಚಾನ್ಯಂ ನೇಹಂ ವರೇಶಾದಪೀಹ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ವರನೂ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಗೋಪಾಲ ಬಾಲ ರೂಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್.
is the most happiest bliss, Sachidananda. ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಸೇವಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅವನ ರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದ ಈ ಅಪರಿಮಿತ. So like that, oh sage, I'm satisfied with you because of your wonderful devotional sentiments. I'm satisfied with you. Ask a benediction from me. In response, Satyajit prayed, "Oh Prabhu, master of all those who grant benediction, Varam Deva, Varam ka Dev hai. You are the best among the Vara providers. You are the most exalted. There is no limit to the blessings you can grant, but my dear Lord, none of them कुछ भी यूज नहीं है हमारा. आपका दर्शन के सामने सब क्या है? ब्रोकन ग्लास. ध्रुव महाराज का भी यही हाल हो गया. ध्रुव महाराज का भी यही हाल हो गया. और सुदाम जी का भी ऐसा हो गया. सुदाम जी जब वापस जाते हैं ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखते हैं और वो प्रभु को याद करते हैं, अरे प्रभु ये सब क्या है, हमारा भक्ति तो भूल ना जाए, ये सब इसमें झंझट में फंस गया. लेकिन ठीक है, फैमिली को बहुत पावर्टी में थे. फैमिली माता सिस्टर इन लॉ जैसे संबंध में देखा, भगवान ने दे दिया. लेकिन वो फंसे नहीं सुदाम जी, क्योंकि वो साक्षात दर्शन हुआ तो क्या हो, मेटेरियल एनर्जी, वी डोंट वैल्यू द मेटेरियल एनर्जी. अरे ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತೊಡಿಯಲ್ಲ. So all I want to see is your exquisitely beautiful lotus face and heart again and again. Sada. He's remembering the indescribable beauty of Sri Bhagwan's lotus face from Balagopala. Sri Satyavata Muni only had a glimpse of that form within his heart. Glimpse. During his meditation, what was it like? So he had a glimpse, now he wants Sada. So that is the greed of the devotee. He had a glimpse. It's a Narad Muni ka. तो ग्लिम्स आ जाता है ना, उसके बाद वैनिश हो जाता है. बट यू वांट ऑलवेज. सदा में मनस्य आवे. ऐसे ग्लिम्स मत दे दो, अभी सदा के लिए मुझे दे दो, दर्शन दे दो हृदय में. ए हृदय का दर्शन. सी वन इज डीटी दर्शन, इज एक्सटर्नल दर्शन, बट हृदय का दर्शन इज वेरी is the next level progression in the lotus of the heart. Everybody's heart is like a lotus, and there the divine couple can come and give darshan. So that is what, right? Prabhupada said, the heart is like a television. All the leelas, all the rupa of the Lord will broadcast one day. When the heart is completely purified, Chetadarpana Marchanam, then it's like a TV screen. The leela will be broadcast. Then you are chanting, you are just close, and then you are observing the leela, and then you are chanting. You are relishing the rupa of the Lord also. What is the evidence of Shuddha Nama? When you chant Hare Krishna, you see the form of the Lord. Gaur Govind Maharaj said, what is the evidence you are doing Shuddha Nama, Andre? Chanting the Hare Krishna, the beautiful form of the Lord is coming in front of you. And you are stunned by that. Your Nama you can't chant only, because you are initially you will be stunned by seeing the Rupa of the Lord, especially Radharani's beauty and all. Then the Lord will give you the energy to continue chanting and relishing His form. Intoxicating form, the beauty is intoxicating. So, at first stage is the word avyakta. It is beyond the grasp. Avyakta nilayar. It is not material. It is beyond the grasp of the material mind or material words. Further reflecting what he saw in his Spurti, he says, his lotus face encircled Avrutam by dark black curls of hair which have a soft red glow that makes him look like bumblebees. We already saw this. Mother Yashoda, Vratam Kuntalai Snigdha Raktaischa Gopya. Mother Yashoda and the gopis kiss that lotus face again and again. ಮಗುವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮುದ್ದಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ವಾ, ಮನೇಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೈಬರ್ಹುಡ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ? ಆ ಥರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಮುಹುಶ್ಚುಂಬಿತ ಗೋಪ್ಯ ಅಂತ ಆ ಥರನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಪೀಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುದ್ದಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಮುಹುಶ್ಚುಂಬಿತಂ ಬಿಂಬ ರಕ್ತಾಧರಮ್ಯ ಮನಸ್ಯಾವಿರಾಸ್ತ ಮಲಂ ಲಕ್ಷಣ. The previous verse, Satyavata Muni prayed to see Sri Krishna's Balagopala form within his heart. But now he is praying specifically to his
ಮುಂಚೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಂಗೆ ಆ ಮುಖ ನೋಡಬೇಕು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸೈರ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ? ಯಾವ ಏರಿಯಾ? लजपत नगर या कैलाश, ग्रेटर कैलाश, उधर स्ट्रीट नंबर सब कुछ ऐसे ही. पहले बोला दिल्ली जा रहा हूँ, बोला बाल गोपाल फॉर्म चाहिए. अब बाद में सत्यव्रत तुम्हें बहुत पर्टिकुलर ऐसे वो बाल गोपाल रूप जो मुकड़ा आपका जो है which is circled by the dark hair like bumblebees is appearing and then this bimba which is kissed by the gopis, वो वाला रूप चाहिए मुझे, बस मुकड़ा चाहिए which he yearns to kiss. He wonders, I want to achieve something so rare. Will the soap of mine ever be fulfilled? The present verse marks an escalation of intense longing. So greed is increasing, greed. That is laulyam. That is Krishna consciousness. See, this is Krishna consciousness. Now we are conscious of Krishna as a Balagopala, and then your greed is increasing to attain his, to taste his rupa. Taste. When you are serving, see, when you do devotional service itself is blissful, okay? But what is your salary, Indra? Rupa, Guna, Leela. You will become a taster of the Rupa. You will taster of the Guna. You will taste of the Rupa of the Lord. You will taste while doing. That is your salary. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಏಕಾದಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ they go in front of the Balaji and then ask all these material things, then you will not get this Rupa Guna Leela. But devotee will know, अरे भैया ये तो Najanam is very higher the bliss than all this material thing. Material thing में बकवास है, वो 10 दिन अच्छा लगेगा, बाद में उसका भी ऐसे लगेगा. All these big celebrities, they divers, no? It's so beautiful they are looking, but सब कुछ सड़ जाता है ना materially. So there's no point in wasting so much energy going behind all this. नया कार ले लिया, 1 महीना 1 month you will be interested in this new car, बाद में it becomes habit. People spend some crores on all the interior decoration. After some time, the same house, you will not see it also, what the painting is there in the wall. Mostly for telling the relatives, अरे मेरा घर देखो. तो ऐसा हाल है, क्या कर सकते हैं? Material world is very bogus. Material energy, we cannot get stuck. But then here is escalation. Greed is escalating, that I want to taste the Rupa of the Lord. Because by doing seva nicely, you go near the Lord. And when you go near the Lord, you relish the Rupa of the Lord. Rupa, Guna, his qualities also, very amazing qualities. And Leela of the Lord, and his walking style, everything you will. Like Prabhupada ji ka hi hua tha na, very many people, they're just, some lady, senior disciple of Prabhupada, was giving lecture in Vrindavan. She was telling, we were mesmerized by Prabhupada. We were mesmerized by the way he's eating prasadam, by the way he's walking, by the way he's talking, everything they were mesmerized. इतना आनंद देता है. Mudras will be perfect, बैठने का मुद्रा होता है. Pure devotees, see our Gurudev also never sit some ಹಿಂಗೆ ವಕ್ರವಕ್ರಂಗೆಲ್ಲ ಕೂರಲ್ಲ. They will have the mudra. Lotus जैसे बैठते थे हमारा गुरुदेव, chanting japa and all. So even Pujpat Bharati Maharaj observed, never a wrong mudra. Even when he was lying down, it was so beautiful. When he was doing Tulsi Parikrama, the way he is walking, the way he is speaking, the way he smiles, he looks at everything was so beautiful. Pure devotees are very beautiful. Because it's like a reflection of Krishna there. So like that, the desire is increasing. Really, bro? अर्जुन ना पूछता ना वो कैसे बैठते हैं तो अर्जुन ट्रांसडेंटलिस्ट होते हैं ना, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, वो चलते कैसे हैं. अर्जुन पूछे, करेक्ट उनका पूछे भगवदगीता पूछे, भगवदगीता. करेक्ट. very good point. Yeah, he the 2.54 या 2.72 तक वही चलता है कन्वर्सेशन. का भाषा, उनका भाषा क्या होता है, उनका कैसे गमन करते हैं,
So the perfected devotees you will know by there, Their voice also has some attraction and everything is beautiful. You can, that's the beauty. Intense longing developing this. On and then they'll have the aura. Aura hota hai. Aura means they'll have that effulgence. Like वामन देव बलि चक्रवर्ती उनको दूर से देख के बलि चक्रवर्ती ऑलमोस्ट ये तो बहुत बड़ा आदमी है उनका ऑरा होता है फेस में ना एक ब्राइटनेस होता है ये ऑर्डिनरी लोगों में नहीं होता तो प्रभुपाद जी एक परपट में भी लिखते हैं मतलब अजानुलंबिता मीन्स if the hand is so long it has to come near the knees मंडी तक का निम कई बंदरे और महापुरुष महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों का अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंबरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतार गौर नित्यानंद प्रभु. So all these are there. So that is where Satyavrata Muni's greed is increasing. This greed is a very good thing, First you should get seva greed. After seva greed, because you are getting seva greed, your seva is improving. You are going near the Lord. You are getting the rupa in the heart, and then your rupa greed will increase. और clarity होता जाता है ना, Bhagwan's form in the heart, clarity will increase. Then you want to relish the beauty of the Lord more and more. जैसे gopis will tell, no, why did Brahmaji, why did you invent this eyelids? ये बंद करता है, every second बंद करता है, बंद नहीं होना है. We have to drink the rupa of the Lord continuously. Why did you make this? They cursed Brahma. I think this comes in Gopi Gita only. We have to remember that verse. So all this beauty, there people are drinking, they have written all these verses in Bhagavad. So less than a minute, we'll stop now. Anchakalpatarubhyascha. Kripa sindhubhya eva patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo. Hare Krishna Prabhu, let's meet tomorrow. Thank you very much. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Bol.